సురేష్ గారు సురేష్ గారి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను. ఆవిడ అమెరికా నుంచి వచ్చింది, ఆవిడ ఎన్ఆర్ఐ, ఫుల్గా డబ్బులు ఉంటాయి. దాని తర్వాత సురేష్ గారు వెనకాల ఉన్నారు, సో వాళ్ళకి చుట్టాలేమో, అందుకని ఆవిడకి ఇలా ఈజీగా సినిమాలు తీసేస్తారు అన్నది ఒక క్వశ్చన్, ఒక డౌట్, ఒక పాయింట్ అమంగ్ డిస్కషన్. దీనికి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు? Yes, I realized that is an opinion that many people have, that somehow all of this చాలా ఈజీ అయిపోయింది, ఎందుకంటే నాకు ఫ్యామిలీ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయా, లాస్ట్ నేమ్ గురించి మీరు ఇంత what do you call it, assumptions చేస్తారని నాకు తెలియదు. But I don't have any connections in the industry. మీకు అసలు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి ఎవ్వరూ తెలీదా? ఎవరు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్? ఐ డోంట్ నో ఎనీబడీ ఇన్ హైదరాబాద్. ఒక కజిన్ ఉన్నారు నాని గారు అని. బట్ ఇండస్ట్రీలో కనెక్షన్స్ అనేది నాకు వరకు నాకు ఎవరు తెలియదు. మీకు జస్ట్ సినిమా అంటే ఇష్టం తప్ప సినిమాకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. గాడ్ ఫాదర్ లాగా కానీ, గైడింగ్ హ్యాండ్ లాగా కానీ ఎవ్వరు లేరు. సో మొత్తం మీరే బిల్డ్ చేసుకొని ఒక్కొక్కరిని అప్రోచ్ అయ్యి చేసిన సినిమానే కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెం. యా that's it. So and America నుంచి వచ్చానని I get it. I also have realized that నన్ను చూస్తే ఒక వాకింగ్ డాలర్ సైన్ లాగా కనిపిస్తున్నాను అని నాకు ఈ మధ్యన ఈ సినిమాతో చేసేటప్పుడు తెలిసింది. దట్స్ ఆల్సో నాట్ ట్రూ. ఐ మీన్ చాలా మంది మీకు తెలుసు యుఎస్ లైక్ 2000s వెళ్ళి అక్కడ అవర్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు హ్యావ్ అ మేడ్, అ డ్రైవర్. You have to work really hard in the US. As doctors, I work 80 to 100 hours sometimes. And yes, it is very lucrative for sure, but it's coming at a cost. And atanti meeku oka range lo unna luxuries akkada chala, like you have to not just be upper class, but you have to be super rich to have maids and drivers and all that extra help that we get here. So I know definitely నాకు తెలిసిన వాళ్ళే 2000s IT ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు eventually they came back to India because your quality of life is better here. It is, and I agree. I totally will tell you that the quality of life is better. So meekunara maids, drivers? Give me a break. I still clean my own bathroom because I try to save every dollar to put into a movie. కాదు ప్రవీణ గారు, మీరు సంపాదించిన ప్రతి డాలర్ని, ప్రతి రూపాయిని సినిమాలో పెట్టారు. ఎప్పుడు మీకు భయమే లేదా? అంటే ఇన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ మంత్ కల్లా సినిమా బడ్జెట్ అయిపోయింది, నేను చేయగలనా, అసలు నాకు ఇది అవసరమని మీరు ఎప్పుడు భయపడలేదా? ఎప్పుడు గివప్ చేయాలనిపించలేదా? మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఓవర్ స్ట్రెస్. నాకు అవసరమా, చక్కగా నేను మెడిసిన్ చేసుకున్నా, ఐఎమ్ కార్డియాలజిస్ట్, ఐ కెన్ ఎర్న్ సో మచ్, ఐ కెన్ ఓన్ అ కార్, ఐ కెన్ ఓన్ అ హౌస్, ఇవన్నీ వదిలేసి నేను ఒక సినిమాలో పెడితే అది హిట్ అవుతుందో ఏమవుతుందో తెలీదు. పుట్టింగ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ ఇన్ టు స్టేక్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ డ్రీమ్, didn't it feel really cinematic for you any time? That's a really good question. So Kanchirpalam appudu I didn't, because I put the amount of money, and this is I think a very entrepreneurial lesson, which is entrepreneurship is risky, okay? And I think you should only put the amount of money that you're willing to risk, meaning adi malli immediate ga return kavali ani chudagodu. ఎందుకంటే you need to let, whether it's a business like some shop or a service, you're doing some app or something, or a movie, immediate returns kosam choose because you need to survive or your livelihood, adi dani suffocate avutadi, because there's a time it takes for it to grow and return money. So any venture capitalist, I think, gives like maybe 3 years for a business before they'll start looking for a profit, or sometimes even more depending on how novel the idea is. నాకు business గురించి ఎక్కువ తెలీదు. These are some things that I learned along the way. So Kanchirpalam దగ్గర I only put the amount of money that I knew that I could risk to lose. UMUR, I wanted that money back because Arka co-produced it, and I wanted to make sure that their money came back. ఈ సినిమా దగ్గరికి వచ్చేసరికి yes, absolutely, there was so many moments where I was like, what the hell am I doing? Because I'm getting older. I can't take the risk with money anymore. UMUR was a big risk for me because I took a sabbatical from medicine, so I didn't have that year income. But at that time, it was a calculated risk. But no one expected the pandemic to happen, so that was a huge flop financially for me. I mean, not the film. The film was fine, and the film was financially and commercially successful. But for me personally, it was a difficult moment. అంటే మీకు ఫస్ట్ సినిమాలో కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెంలో పెట్టింది వచ్చింది అని అనుకుంటే, ప్రాఫిట్ చేయగలిగారు ఎంతో కొంత అనుకుంటే, ఉమామహేశ్వరరావు ఉగ్ర రూపసి ఆ సినిమాలో
పోయినాయి డబ్బులు అని అనుకోవాలా? No, not necessarily. No, they didn't. The cinema itself was fine. What I'm saying is my opportunity cost for taking 6 months off from work, that turned into 9 months because of the pandemic. So that was challenging. That was a loss for me personally, not the film, but me personally. అంటే మీకు ఫినాన్షియల్ గా సెకండ్ సినిమా కూడా వర్కౌట్ అయింది. Yeah. గుడ్. సో ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద థర్డ్ ఫిల్మ్. The third film was a nightmare. కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడు. Yeah. Kothapallilo Okappudu was a nightmare. There was more than one moment where I was like, what am I doing? Am I really crazy? Oh, so many things happened. Starting from pre-production, post-out. Like, I mean, I took 2 months off from work to do it. So 1 month pre-production, 1 month shoot anukunnanu. Adi postpone avutundi. Income ledu. Team sariga workout avutledu. Tarvata, like, just so many challenges. Every day on set was a challenge. Every day I would go like, vellali and veltham. And then we would start shooting and something magical will happen. And the day would just end so wonderfully with like such a high. And I would go to bed exhausted, but I would have such good sleep. And then get back again. ఏం జరిగింది చెప్పండి అలాంటిది? ఒక నెగటివ్ ఇన్సిడెంట్ తో డే స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఒక మ్యాజిక్ జరిగి ఒక పాజిటివ్ నోట్ తో డే ఎండ్ అవ్వడం, దట్స్ హౌ యూ గాట్ బూస్ట్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఏమేం జరిగింది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రీ క్లైమాక్స్ సీన్ ఉంది. ఓకే, a pre-climax scene lo, I wanted to make sure that we were safe. There's a fire scene, let's just say it. There's a fire scene. I wanted to make sure that we were safe. I mean, things burn chestunam. Adi starting nunchi ee scene ki prepare avvali, safety ani pre-production nunchi, production nunchi, a week nunchi, a roju nunchi, and even before the day of the from the first take, nen cheptu undanu. I kept saying, manaki special effects unnaru, production team unnaru, like there's so many people, right? Andariki cheppanu, aa raatri kuda cheppanu. Teera take start ayyedalki మన విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ వచ్చి, మ్యామ్ ఇక్కడ మనం వాటర్ విఎఫ్ఎక్స్ కూడా పెట్టాలి కదా అన్నారు. I was like, వాటర్ విఎఫ్ఎక్స్ ఏంటి, మన దగ్గర వాటర్ ఉండాలి కదా అన్న. There was no water. వాటర్ లేకుండా ఫైర్ సీన్ ప్లాన్ చేశారా? నేను ప్లాన్ చేయలేదు. I'm always about safety. ఏదైనా స్టంట్స్ ఉన్నా I always had a portable ambulance. అండ్ అక్కడ చెట్టులు పుట్టలో చేస్తున్నాం కాబట్టి, అండ్ ఒక హాస్పిటల్ దూరం అవుతుంది, I made sure we had anti-venom also. ఎందుకంటే there's like whatever. So I took all these precautions, and it's obvious that we need water, right? We talked about it. And తీరా మంట ఎలిగించినాక it's VFX supervisor వచ్చి ఇది వాటర్ కూడా పెట్టాలి కదా VFX అంటే, I was like, what are you talking about? We should have water. There was no water tank. Wow. And I got so angry. Like, you don't understand. Because it's not about the film. It's about the safety. It's about the safety. It's about the safety of the team, the actors, and of course the village, right? I don't want that on my hands at all. That's not right. That's not ethical. That's not a border. Now, ironically, the person who caught on fire is me. బాగా మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయింది ఏమన్నా? Like, ironically, I got caught on fire. Not